Okay, let's start. Astrology. Astrology. Do you think astrology will help us to find hints about your life? Sorry, about your life. So here I'm gonna be the first one, and of course I'm gonna set the timer for us to practice speaking today. And here is the timer. We always have like, okay, what is wrong with my timer? So sorry, because I need to double check something here. Something is wrong. What is wrong here? Okay, 1 minute and 55 seconds for us to speak. When it comes to a topic, restarting your device might have no, I cannot restart now. So here, oh no, they don't let me, so it's okay. So let's start. Astrology, just like the old times, kings, queens, or ancient people or prehistoric people. People, okay, in the prehistoric period of time, they 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 usually laid their trust in astrologies. Whenever things happened to them back in the past, or like 1,000 years ago or 2,000 years ago, all kings and queens, or all okay, the soldiers or the leaders of the soldiers would look at the sky and look at the position of the stars up in the sky to find out the hints about the happenings in the war. So for me, okay, I lay trust in astrologies, but my trust in astrologies would be laid in the prehistoric period. When it comes to this modern time, I don't think astrology can help us to be able to fight against the obstacles in real life. So here, that is my situation. And in this situation, okay, what do we need to do? First, I use the word like prehistoric, all right, prehistoric. Is it an adjective? Prehistoric. Oh, when it comes to prehistoric, it means you want to talk about things or events that happened a long time ago in the past. And this such a long time, a very long time, not just a normally long time. We use the word prehistoric, period of time. You have the word like period, a period of something, right? On here, please try to use the word ancient people, instead of remembering the vocabs of kings, queens, soldiers, leaders. You can think about the word ancient. On here, when we speak of ancient, we are gonna be led to the word antique, the antique, and then you are going to be brought to get the word ancestors, the ancestors. So here I have to give you another examples for these three words, all right? Okay, so let's go crazy. You need to pass the IELTS with high flying colors. Trust in yourself, right? You need to lay big trust in yourself. In July, you are gonna have the test. All right, back in Kantar, so in ITP Kantar. So the best thing that you need to do right now is you need to learn more words, learn more grammar, and try to speak with me. I love the way that you study, all right? And I love it because you are such a good and hardworking student. I believe in you. So don't disappoint me. These days, people disappoint me a lot. I feel so sad about that. So here, let's get back to the topic. Here, I want to help you to use ancient, antique, and ancestors. What is ancient? You use the word ancient to describe things in the past, like an ancient phone, like Nokia phones, for example. I don't know how to I don't know how to pronounce the word Nokia in English. Sorry for that, but it doesn't matter because in English they don't need you to be able to pronounce the brands. All right, they need you to be able to speak fluently and write and using okay to speak fluently by using the right grammar, accurate grammar. All right, here okay. Yeah, accurate. This word in Asian English, they pronounce accurate, but that is wrong in American English. The real English, we pronounce this word accurate. Okay, the accurate
Accurate means exact, 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 exact. So let's start. Okay, so right now my job here is I need to help you to get the word ancient, antique, ancestors, accurate, and exact. Ancient. I have lots of ancient things kept inside my house. My father used to be an American soldier, and he served in the army of America in Ho Chi Minh City. Here, whenever I talked about my father, I was reminded of his ancient stuffs. He kept all the ancient stuffs related to the war, in history of Vietnam, and his antiques, ANTIQUE, and his antiques helped me to thoroughly understand what the war is like, what the war was like back in his history. When I look at his antics, I start to have a feeling of flashbacks. Flashbacks. The flashbacks of him, the flashbacks of him make me cry. Okay, it's just a bit, a bit of tears drop on my face. And the flashbacks of his stories, which were told to me when I was just a little child, helped me to have a bigger picture of the war in Vietnam. So when I look at his antics, or when I have an overall view of his antic, or when I observe his antics far away from standing far away from his room, I feel like all the antics helped me to feel closer to my father. Although my father passed away like 3 months ago, or 1 year ago. In fact, 2 years ago, I felt like he has been with me, and he hasn't gone anywhere. So the antics are ancient stuffs. The antics are the old stuffs, and we just need to conserve, to conserve the old stuffs, the antics, in order for us to preserve the history. And here, every family has history, just like countries or nations, right? Every country has histories, and everybody, every kind of family has our own stories. So the best way for us to have something that can help us to remember our ancestors, that is antique. Yeah, here, I have used the most accurate information in order to help you to understand the situations of ancient, antique, and ancestors. My ancestors, just right now, my ancestors are kept on the altar, on the terrace of my house, and I decorate the altar as beautifully as possible, because that is the only place for them to come back, and to have a quick look, a brief look at everybody in the family. And this way, it's gonna help younger generations like me to fight a special bond with people who have just passed away. So that is the way that you use the word ancient, antique, and ancestor. And please, Gracie, you need to remember the pronunciation of this word accurate, like accurate. All right. Flashbacks. What does it mean? Flashbacks. It's like for example, someone leaves you, and you miss the person too much. Something happens right in front of your eyes all of a sudden, and you start to have some flashbacks. Flashbacks are just old memories. The old memories suddenly come to your mind and appear in your mind
for several hours or for okay a specific period of time. So that is called flashback, just like memory. But that is not a normal memory. It's an old memory, in fact. So right now, let's go crazy. You need to speak, and please remember, I have a right to interrupt you. I have a right to jump, okay, into your speaking all of a sudden, because I need to cut you. I need to cut your speaking in order for me, okay, to ask you some questions. And this is the way that I train you. So don't be surprised or don't get angry whenever I jump in, okay, your talk all of a sudden. So let's start crazy. Show me the situation. So let's go crazy. Sometimes I see myself as too independent pupil in dialogue, and I ask myself, do you believe astrology can offer the clues about yourself, about your life? I think with this question, many people wonder if the position of the star and planet at the time of their birth can influence their personality and life event. They and I think the star and the planets have a power over our life. Um, I'm read in some news, and I see the most of scientists don't think astrology is a valid way to predict the future. Uh, Yeah, keep going, sis. um, and but whenever you believe in but if you believe in astrology or not, it remains a popular topic uh, that the people have debated for centuries. That's all. Very good. All right, so at least you can use the word predict, and on here, okay, I love the way that you can relate astrology, okay, astrology to real life happenings. Back in the past, we can apply astrology into our forecast or predictions about the war or about family issues, for example. But these days, people do use astrologies to help them to become a person like a fortune teller. I have the word like this: fortune teller, fortune teller. So this is the word, all right, fortune teller. So let's oh, it's so hard for us to, it's so hard for me, okay, to help you to understand this. So let's use, okay, these words in order to make a situation for fortune teller, right? Fortune teller. The fortune tellers, where are fortune tellers these days, and what do people do as fortune tellers, right? A fortune teller will be able to see a near future, a near future based on cars. You have a game of playing cars. But for fortune teller, they do not play cars. They use cars in a structural way. They're systematic. I have a word like system. You have a system, right? A systematic structure. It's like
Everything you do needs, okay, to be planned. Everything you do, okay, needs to be in order. So that is structural, okay, structural. So here I'm speaking of, okay, fortune teller. The fortune tellers will make use of cars in a systematic and structural way. Here the cars, okay, have many kinds of sets, S-E-T, the sets of cars, and they know how to relate the cars to real life incidents or happenings. For example, the fortune tellers will tell the customers to touch the cars. So when, okay, a touch is laid on the cars physically between the hand of the customers on the cars, there is some kinds of energy. So the energy, okay, the energy is which is transmitted from, okay, from the body of a customer to the cars, or we can say that the energies which is transmitted from the spirit of that person to the cars will have some kinds of superpower, and this superpower will be inflicted on the cars. So when the fortune tellers flip the cars to show people the picture of another side of the card, people will notice the picture on the on the other side of the car, and people will be able to see the future. So that is the fortune teller in a systematic card playing. So let's go, Crazy, show me. So do you have any ideas? Cái này nó rất là hay này. Cái này thì nó theo kiểu là bây giờ mình relate A to B, cái mình hay dùng cái cấu trúc này. Đây mình đọc qua riết cái tự nhiên nó bị ám ảnh cái cấu trúc này, cái dùng hoài luôn. Relate A to B là relate, danh từ thứ nhất to, danh từ thứ hai có nghĩa là mình kéo cái này liên quan đến kia, hoặc là mình nhìn cái sự việc này cái mình hiểu được cái kia. I can relate the story to you. I can relate, okay, I can relate you because I can relate this story to you because I understand you and I know what you have been through. Như vậy khi mình relate cái gì, cái A to cái B có nghĩa là mình có thể hiểu được A từ B. Đó là cách dùng từ relate. Và đây thì mình đang nói về thì bối. Cái gì mà làm systematic có nghĩa là nó làm theo hệ thống, và structural thì nó làm theo những cái trình tự có sẵn, làm theo trình tự. Người ta hay dùng từ là theo trình tự hoặc là theo hệ thống. Thì đây khi mà nói đến thì bói và nói đến gọi là chiêm tinh học và cái astrology, nói đến các vì sao thì mình không cần thiết mình you don't need to learn the vocabs of universe or stars. You just need to relate this kind of topic to real life happenings. Và những gì xảy ra trong cuộc sống thì người ta có từ xảy ra, những gì xảy ra trong cuộc sống thì mình có từ rất hay là gọi là real life happenings. Hoặc là những cái sự việc mà tiêu cực nha, người ta sẽ dùng từ incident. Còn những cái tai nạn thì accident, và dùng từ đó không hay tại vì nó rất là negative, nó rất là phản cảm chứ, sorry. Rồi bây giờ mình bỏ vô nhé. Thì bói mình có thể tạo một cái tình huống như thế này. Khi thì bói cách nào mà để thì bói có thể xem được cái dự đoán được cái tương lai hoặc là những cái sự kiện sắp sửa xảy ra trong cuộc đời của một người khách hàng. Trước tiên thì bói sẽ dựa vào bài, tại vì những cái lá bài là những cái cách mà ông thầy bói ông có thể nhận được cái tín hiệu từ vũ trụ. Thì cards sẽ được gọi là bài, và những cái bộ bài được gọi là set of cards. Thì trong bộ bài thì mình sẽ có một cái khối lượng từ vựng giống như là mặt trước của bộ bài và mặt sau của bộ bài, đúng không? Mặt trước và mặt sau. Thì mình đang dùng cái từ mặt trước trong tiếng Anh. Mặt trước, on the front side, or on the front side. Hoặc là mình quên đi cái từ trước sau á, the front and the back. Thì lúc này mình hãy nhớ là
on one side of the car and on another side of the car. Đó là cách mình chơi chữ. Thì mình biết càng nhiều chữ thì mình có thể đúng cái chữ đó rất là tuyệt vời ha. Mặt trước ok, hoặc là mình không biết cái gì hết trơn, mình không nhớ cái mặt nào trước sau gì hết, thì mình có thể nói là on one side of the car or on another side of the car, on another side of the car. Thì đây, như vậy khi mà thì bói người ta nhìn vào những cái lá bài thì người ta sẽ cảm nhận được nha, người ta sẽ cảm nhận được luôn, người ta sẽ có bắt đầu người ta sẽ cảm nhận được những cái gì mà sắp sửa xảy ra trong cuộc sống, hoặc là những cái sự việc xảy ra trong cuộc sống được gọi là real life happenings, những cái sự việc tiêu cực là incidents sắp sửa xảy ra, about to happen in life. Và tại sao người thầy báo có thể feel được như vậy, có thể predict được như vậy, có thể forecast được như vậy? Thì lúc này mình nói đến cái trường năng lượng, alright, cái trường năng lượng thì mình đang có từ được gọi là energy. Energy thì được gọi là trường năng lượng trong tiếng Anh. Người ta sẽ nói cái từ trường năng lượng. Nói đến trường năng lượng thì mình đang có một cái từ rất là hay là energy. Thì trường năng lượng này nó được truyền từ cái gọi là cái cơ thể của người khách hàng đến cái lá bài. Khi mà người khách hàng chạm tay vào cái lá bài để họ lật cái lá bài lên, lật là gì? Lật qua lật lại là flip trong tiếng Anh. Như vậy để họ lật cái lá bài lên, họ chạm tay vào, they use the hand to touch the card. Cái chạm tay vào họ lật lên. Thì khi mà họ chạm tay vào thì cái chạm như thế này gọi là cái chạm vật lý, chạm về thể chất được gọi là physical touch, right? They touch the card physically. Thì khi mà touch the card physically như thế này là cái năng lượng của họ được truyền, cái năng lượng á, nó được truyền từ cái người khách hàng đó vào trong cái lá bài. Thì cái từ truyền mà dùng cho năng lượng chứ không phải là cái kiểu mà transfer là mình chuyển cái gì đó đi đâu. Thì khi mà mình nói về cái việc mà truyền mà theo kiểu chemistry nha, chemistry là chemical đấy, chemical thì em nhớ đến cái từ được gọi là transmit. Vậy khi mà nó truyền vào thì em nhớ đến cái cấu trúc là passive voice, về cái năng lượng nó truyền từ người này vào cái lá bài. Thì cái lá bài ok, cái lá bài nó cho thấy được cái gọi là cái lá bài nó sẽ cái từ inflict nha, từ từ nha, inflict alright, cái lá bài nó sẽ áp tải, dùng từ đúng rồi, áp tải đúng rồi Việt Nam. Cái lá bài nó sẽ áp tải cái năng lượng của cái người khách đó vào trong những cái tình huống thực tế trong đời sống. Thì khi người ta nhìn vào cái bức hình ở cái mặt sau của lá bài, người ta sẽ có thể mường tượng được. Mường tượng không phải là tưởng tượng nha, tưởng tượng là imagine, còn mường tượng là mình dựa vào cái bức tranh đó và mình nghĩ về một cái bối cảnh nào đó. Như vậy mình đang dùng cái từ mà gọi là mường tượng. Thì mường tượng nếu mà mình đơn giản nhất là mình dùng từ think about, mà hay hơn nữa là mình sẽ dùng từ assume in English, assume. Assume, right? Alright. Thì khi mà mình mường tượng, mình là ngộ nhận đó, mình mường tượng ra một cái sự việc mà nó sắp sửa xảy ra, mình nhìn vào cái lá bài đó, thì khi mà mình về nhà mấy ngày sau mình thấy có gì đó nó xảy ra y như những cái gì mà nó show trên cái lá bài, thì đó là cái sự thật và cái sự hiệu quả của một người thầy bói chính thống, một người thầy bói rất tuyệt vời. Đó là cái cách mà mình lái cái chủ đề mà của IELTS, khi mà nó hỏi về những cái chim tinh học, mà nó hỏi về những cái gọi là những cái vũ trụ hoặc là những cái không gian. Thì trước đây mình đi thi tự nhiên đó, ông nội nó hỏi là bạn có thích bay ra ngoài vũ trụ hay không, bạn thích bay ra ngoài không gian hay là không. Mình có quyền trả lời dựa theo cách nói của mình, người ta là người nghe, mình thích trả lời cái gì cũng được hết, trả lời như thế nào cũng được, bất cứ lĩnh vực nào cũng được, miễn sao mình chứng nhận được cái khả năng tiếng Anh của mình lưu loát, phát âm đúng và ngữ pháp đúng nha. Ngữ pháp nói sai là thua luôn á, ngữ pháp chỉ cần nói sai là xuống 1.0 2.0 rồi, người ta không có cần mình đâu. Và còn phát âm, khi mà em lên giọng xuống giọng, tại vì mình đang luyện theo cái giọng mà tiếng Anh của người Mỹ, nhưng mà em rất may mắn có được cái tiếng Anh của người Anh, cái giọng của em đã có sẵn rồi. Như vậy khi em luyện giọng như thế, em luyện nói, mà não của em nó nói như não của em nó nghĩ nhiều ý tưởng, nhưng mà em nói được hết toàn bộ luôn. Thì lúc này cái lúc mà em luyện giọng đó nha, giọng em lên giọng em xuống giọng thì nó sẽ sai một chút phát âm, mà cái đó không phải gọi là sai phát âm, mà người ta phải gọi là cái âm của cái từ nó bị luyến theo một cái giọng điệu của cái câu nói. Như vậy khi mà cái giọng cái gọi là cái âm của từ nó bị luyến theo á, 10% ok,
giám khảo và người nước ngoài người ta chấp nhận, tại vì bản thân người ta khi mà người ta nói nhanh, người ta lên giọng, người ta xuống giọng, người ta luyến câu và người ta luyến luôn cái âm. Thí dụ một câu đi có 50 chữ đi, người ta sẽ luyến được, mà người ta sẽ bị vấp thuộc trong cái khoảng luyến đó, một chữ 2 chữ, thì cái đó không phải gọi là sai phát âm mà gọi là cái âm của mình nó bị luyến theo cái câu đó. Nó giống như người Việt mình đấy, người Việt mình khi mà nhấn nhấn lên giọng xuống giọng thì cái âm mà của cái từ nó cũng bị luyến luôn. Thì đó là cái cách mà làm sao biết đâu là chuẩn sai phát âm và đâu là luyến âm theo cái chất giọng và luyến âm theo cái kiểu mà cái âm lượng lên giọng và xuống giọng của câu, rồi mình phải phân biệt được nha. Alright, và mình phân tích ở đây để cho Crazy cảm nhận được cái nào là đúng, cái nào là sai, để cho mình tự tin hơn trong các phần nói. Rồi bây giờ em nhìn lại cái này nha, và em bắt đầu em sẽ nói về cái chủ đề chiêm tinh này, astrology. So let's start. Okay, so I'm gonna wait right here. Please speak up when you are ready. I think the fortune teller work is also related to astrology. It is not regular fortune telling, but fortune telling through a zodiac, and the number thần số học. What? Dạ, thần số học. Number. Right. Do you see the screen? Hello? It is not regular fortune telling, but hello, can you see my screen? Hello, can you see my screen right now? Can you see my screen? Numberology. Oh, did you see my screen right? Oh, it's not number, it's numerology. Numerology. This is more. Okay, this is the per. Numerology. Numerology. Rology. Numerology. Can you say it again? Numerology. Yes, numerology. Numerology. Yeah, hai chữ nha. Number, ron, logy. Numerology. Can you say it again? Numerology. Yes, numerology. Numerology. So let's go. Show me the situation, please. I start again. Yeah. Fortune teller work is also related to astrology. It's not regular fortune telling, but fortune telling through a zodiac and a numerology. Just like the fortune teller will tell with you something will happen in your future from your astrology, like zodiac Zodiac sign. zodiac sign. In that's all. All right. Okay. All right. Zodiac, the zodiac sign. Okay, so here. Thứ nhất là mình đang có cái chữ này người ta lúc mà đọc á, do là mình không có nói chuyện nhiều á, mình không có sử dụng nhiều, thì mấy cái vấn đề về astrology, rồi stars, rồi universe nó rất là complicated, rất là phức tạp.
Cho nên thì khi mà đụng đến những cái từ này thì mình nhớ là mình thao túng từ vựng nha, mình phải check cái pronunciation của mình và mình phải dùng nhiều, thì lúc đó là mình mở miệng ra mình mới nói mới dễ được. Alright, so let's start. Okay, this is called the zodiac sign. Zodiac sign, những cái cung hoàng đạo. Zodiac sign, the zodiac sign. And this one is called thần số học. Okay, thần số học. Numerology. 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 This is O-A-E. Numerology. Numerology. Nếu mà em đang thuận theo cái kiểu United States American American English là dễ nhất. Numerology. 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 So can you say it again, please? Numerology. Numerology. All right. Numerology. Numerology. Và cách thứ hai mà người ta thích dùng á là tiếng Anh của người Anh, British accent, British English. Numerology. Numerology thì ở đây nó không phải là âm u nữa mà nó là âm u trong tiếng Anh. Numerology mà người ta teacher thấy là đọc cái kiểu mà của Anh nó thuận hơn. Một số cái thì mình học theo Mỹ, tại vì cái phần mà Cambridge Dictionary á nó sẽ cho mình hai cách đọc, một cách đọc của Anh và một cách đọc của người Mỹ, thì mình đọc cái nào mà nó thuận Mỹ thì mình dùng thôi, cho nên thì nó không có yêu cầu mình thích cái gì hết hay bắt buộc đâu. Như vậy cách đọc của người Anh cái này là dễ nhất nè, nó cùng cái letter là cái chữ cái của âm u á, là u, âm u là u thì mình đọc là new. Ok, numerology. Numerology. Numerology nó sẽ thuận miệng hơn. It's much better for our mouth, right? Numerology. Numerology. All right, so let's start. So can you see my screen again? Numerology. All right, so let's start, Miss Crazy. Numerology, so let's talk about the numerology and zodiac sign. Inflict, okay, that means force. You inflict something on something, you force somebody to do something, you force something on somebody. So here inflict, okay, why do you inflict this kind of word on me? Because I don't want to talk about numerology. Something like this. All right, so let's start. And here we need to use another word that is differentiate. 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 Okay, differentiate. Here, let's go. Let's go. So here we're gonna cut this list into another one. All right, here we have the word like differentiate. The second word for us to use, that is differentiate. Here, differentiate. This is an action verb. Differentiate something from something else. And the next way, that is you differentiate between and a noun in English. Now with S, like I differentiate between my students, but I don't say who. Okay, who is that? Like between, okay, A and B. No, I just want to say between my students. Differentiate. So let's start. Systematic, structural. All right, so we need to use these words in the second situation of the word differentiate, and differentiate between and differentiate from. Numerology. I love British pronunciation when it comes to this word. So let's study numerology. Numerology. Love it, right? Zodiac sign. So let's talk. Let's talk. Okay. All right, let's go. This is my situation, Crazy. I cannot differentiate system from structures, but I look bad. I try to have a detailed observation on the way that I work, on the way that I have been working for 2 years. And I come to acknowledge that everything needs a system, and every word should be systematic.
One word is systematic. We can make customers feel like at home, and everything will be solved in an order. If your system doesn't work systematically, okay? So systematic, systematic, and systematical, and systematically, all right? So when your system doesn't work systematically, you have to look back on the orders of your work. Like if the customer comes to you, who will meet the customer? Who will give the customer information? And who will work on the information of the customer, the request of the customer? And then after that, who will make reports on what have just happened at work? So every task of business needs to be systematic, and we have to work systematically in order for us to have people to work for us. It's like an organization needs to get people in each department so that we can join hands together. We join hands together to build a bigger group. Here, structural. If you work unstructurally, can't believe it. I hate these two words that I gave you. Really hate it crazy. So right now I'm gonna type it right here. We have the one like structure. Like you study English, you will learn lots of structures, right? And then you have the word structural and unstructural. Unstructural. This is a made up word. In fact, we don't have this word, but in speaking you can use it because okay, somehow English has some spoken English words, and we have to learn in order for us to open up our mindset or group of words. Structural, structural. Okay, the structural, and we have the word like structurally. One more word, so sorry. This is not exist, this is a wrong word, but this is called spoken English. Don't use this one when you go sit an exam, but you can use this word when you talk to people in real life. Spoken English doesn't exist, please remember. Structurally. Everything has structures. For example, we are Homo sapiens. You know this word, right? I love this word, Homo sapiens, because I've been reading the book of Homo sapiens for a year already, but I haven't finished reading this book. So Homo sapien, because I don't want to use the word human being or human. Human is a noun. Human can be used as a noun and can also be used as an adjective. On here, if human is a noun, it's gonna be okay. It's gonna be the same as human being. Human being. On the next one, you have like humanity. Okay, humanity. So let's start. Oh, let's look at these words. Lots of word. Humanity. I'm right. Homo sapien. So let's have a few minutes to look at the words first because lots of things for us to study together. Homo sapiens. I love it. Homo. This is O. So this is not homo, okay, just like Vietnamese. No. Homo, like ho and mo. Homo, all right. Homo sapien. Right. Homo sapien. All right, Homo sapien. Please remember this one. Okay, so let's go. All right, I have just shown you okay, the word unstructured, but I'm gonna delete because this is a spoken English. We use this word out here, but we don't use that word when we go sit an exam. So delete. All right, please remember structural. So let's start. Structure, structural, Tara, yeah, Tara, structural. Crazy, whenever you study English, you should have a dictionary by your side. Cambridge Dictionary should be already opened on your iPad or on your another phone because you need to double check the pronunciation every time you speak, all right? So let's go. Wow, so much.
knowledge today, crazy. All right, differentiate. Gosh, can't believe it. So we need to finish everything here, okay? System, systemize, action word, action verb, system, the systemize. Let's start. Systematize. Rồi hết số được luôn. All right, it's good. It's much better for my keyboard. What is wrong? Everything is going to be okay with the computer. All right, so let's start. Systematize. All right, systematize. So this is a systematize. Oh, you can think of your system. Systematize, not systematize, right? Systematize. Oh gosh, systematic. I hate English right now because whenever I teach, I need to give you lots of words. Systematic. All right, systematic. Okay, so here, please remember, this is system, but this systematize, right? Systematize, not systematize. If you pronounce them, okay, it means T-E-M, one more M, but this is only one M, so systematize and systematic, structure, structural, homo sapien, human being, humanity. So let's join these words together, crazy. When you study English with me, you will be crazy. Is the fact. Differentiate. All right, let's go. I cannot differentiate a system from a structure. However, I've been working for more than 8 years in academic English service, and I have found out that if we work in a structure, it means we work in order, which means you know what to start first and you know what to start, okay, next. So your every task, your every work is already put in an order. The first step, I need to do this. And the second step, I need to complete this. And the next step, I need to finish that. So that is work. That is work performed structurally. If I don't work structurally, I will work based on my mode. Today, I want to work, but the next minute, I don't want to work. So that is working based on mode. But here, if we want to make more money, we cannot work based on mode. We should work, okay, structurally. And when we work structurally, okay, we will work with disciplines. You know discipline, right? You don't work with motivations. You work with your disciplines. Discipline. So that is why people say that we don't need motivations and we cannot succeed with motivations. We only succeed with disciplines. So you self-discipline, you discipline yourself and you will be able to work structurally. You know, okay, how many steps you should finish and how many hours you should complete and which job should be done first and which job should be done later. So that is working structurally. Here working hard is not as effective as working smart. If you want to work smart, you need to have a system and you have to systematize. See, I make a mistake. And you have to systematize. You have to systematize your work. For example, you work, okay, you face people, you encounter problems in technology field. So you have to have a team. And this kind of curve is going to help you to deal with everything
that is going on in your business. So you should systematize your work so that you can produce a system which is always ready to support you. So we have to have systematic organization. If your organization is not systematic, your group will work without plans. Your group will work without leaders. They don't listen to each other. They just listen to themselves, and they just get the work done. They just get the work done in the way that they want. So we cannot have or produce or create we cannot create an unsystematic organization. We should produce a systematic organization, because everything is a system in order for us to work smart to achieve our target as soon as possible. We are human, and we should create smart human being so that we can serve the humanity. And that is it, Gracie. Wow, I cannot say, I cannot think, I cannot think that I can think of many ideas like this. Nhân loại là humanity. Cái gì mà liên quan đến nhân loại là mình sẽ không có ý tưởng nha. Nhớ đến cái từ nhân loại thì em nhớ đến cái từ phục vụ á. Tôi là một con người và tôi sẽ theo cái chiều hướng mà nền văn minh. Thì khi mà nói đến đây thì em phải nhớ đến cái từ là nền văn minh, gọi là civilization. Nền văn minh, civilization, nền văn minh, alright, nền văn minh. Và humanity thì gọi là nhân loại trong tiếng Anh. Và bây giờ mình nói đến nhân loại thì mình phải nói đến những cái từ này gọi là phục vụ này. Phục vụ là đáp ứng nhu cầu. Phục vụ là serve trong tiếng Anh. Và đáp ứng nhu cầu. Đáp ứng nhu cầu thì lúc này mình sẽ có một cái từ rất là hay là gọi là satisfy demands of somebody, or satisfy somebody's demands or requirements or requests, for example. Yeah, so these are the words. Okay. Rồi ở đây nhé. System, mọi thứ cần có hệ thống. Nhưng mà có hệ thống. Ok, với là cái việc mà mọi thứ cần thực hiện theo trình tự. Thì cái trình tự thì người ta sẽ dùng từ structure. Thì mọi thứ thực hiện theo trình tự thì mình biết cái nào làm trước, cái nào làm sau. Mà cái nào mình cần làm, mình cần hoàn thiện, mình cần hoàn thành để mình đạt được cái mục tiêu của mình. Thì theo trình tự được gọi là structural. Và mình làm việc theo trình tự có nghĩa là mình làm việc có kỷ luật, mình không muốn bản thân mình nghỉ, hoặc là mình không muốn bỏ cuộc, giữ chân. Thì làm việc theo trình tự, làm việc có kỷ luật, discipline, structural. System thì được gọi là hệ thống trong tiếng Anh. Và cái gì mà liên quan đến hệ thống thì mình hệ thống hóa cái tổ chức của mình hệ thống hóa cái tập đoàn của mình hệ thống hóa cái đội nhóm của mình hệ thống hóa cái tổ chức, ok, như thế này như thế nọ, thì mình sẽ có từ là systematize. Khi mà đang nói tiếng Việt mà chuyển sang nói tiếng Anh thì nó hơi bị này nọ nha, chứ không phải là mà nó sẽ nhanh đâu nha. Tại đôi lúc ý tưởng nó dạt dào quá thì mấy bạn sẽ bị gọi là không có vững ấy. Systematize, hệ thống hóa là cái gì đấy. Và lý do tại sao mình hệ thống hóa, khi mà mình làm việc chăm chỉ chưa chắc mình thành công lớn, nhưng mà nếu mà mình làm việc chăm chỉ mà mình làm việc thông minh thì mình sẽ thành công rất là lớn. Và muốn làm việc một cách thông minh thì mình cần có một cái hệ thống này là hệ thống bằng con người, hoặc hệ thống bằng công nghệ, hoặc hệ thống bằng cái cách mà mình điều hành, đó là tùy vào mình sử dụng con người để mình hệ thống hóa cái cách mình làm việc, hoặc là mình sử dụng công nghệ thông tin để mình hệ thống hóa cách mình làm việc. Thì lúc này em nhớ đến cái từ hệ thống hóa là systematize. Và cái gì mà theo hệ thống được gọi là systematic. Giống như là cái công việc của tôi không theo hệ thống, my work is not systematic. Thì mình đặt câu, trước đây mình học rất là nhiều gọi là tính từ, danh từ, động từ thì mình đặt như thế nào, câu đặt với tính từ như thế nào, và câu đặt với động từ như thế nào, thì nó cũng là cái gốc như thế thôi. Alright, so let's start, Gracie. Look at these words and try to come up with a situation for me, please. So,
Gracie, you need to remember one rule, which is you have to use all the words in your speaking. Think of ideas. When you have just a few ideas, start to speak, please. Let's go. My ideas is My ideas are, use ideas. on a numerology is Numerology. numerology. Yes, numerology. Just get the word numerology. A numerology is the study of the number and their meaning. Each person has a zodiac sign. This is based on the date, and this is based on the days they were born. And as a Homo sapien, we have to Sorry, it's Homo sapien. Homo sapiens. No, crazy. This is sapien. You see here. Homo, sa, this is sa. Cái âm này là âm em à. Cái miệng của mình đọc dọc xuống ha. Đọc dọc xuống. Homo sapien. Homo sapien. Pian. You see the en. Pian. Homo sapien. Homo sapien. Yes, Homo sapien. Homo sapien. Very good. That's it. Let's go again. As a Homo sapien, we have complex the structure inside our bodies, and the structure of the organs and the system is very important for our health. We will use the structural engineering to design a safe and strong building for our to live. That's all. The last word. What is the last word? You say for what? For live. Can you spell the word? Live. Live. For our life, right? Yes. Crazy. For we to live. For we to live, yeah. For us to live, right? For us to live. And I hear you mispronounce one word. That is organization. Organization. That is such a long word, right? Organization. The organization. Okay. So let's start. Very good. On here, let's practice the word civilization. Serve, satisfy demands. And once again, we cannot forget to use the word differentiate in our situation. So here I'm going to type differentiate. And how do we use this word? From A, okay, from A to B. A differentiator. See, I differentiate A from B, right? And I differentiate between. So let's start using these words in our speaking. Civilization. 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 Yes, civilization. Civilization. Yeah. E-I-A-N. Civilization. Civilization. Yes, very good. Here. Okay. We need to mind this topic with technology, okay? One word,
modernization, agriculturalization, and industrialization. Wait, lots of words. Here are the words. Wow, love it. Okay, so let's go. Please have a few minutes to look at the words first. All right, let's start. Really? You have to tell your mother. Was it okay? You have to tell your mother. All right, we can end the class here, but you have to tell your mother. She's gonna be very worried. Ok, và mình sẽ cố gắng hết mình để làm những cái video thu âm gửi cho các bạn nha. Và ở đây thì mình ngừng ở đây nhé, Do hôm nay bị em crazy bị đau bụng rồi. Em nghỉ ngơi nhé, nhưng mà hãy nhớ là sắp sửa đi thi rồi. Nghỉ ngơi, ngày mai học tiếp nha. Ok. Và em hãy nhớ là ngày 21 tháng 6 là không 21 tháng 6 không có dính dáng gì em ha. Ok, 21 tháng 6 cũng bình thường. Okay, so let's end here. Have a nice day and bye bye. Have a nice evening. Goodbye, Gracie.